Hallo und willkommen zurück. Wir spielen wieder Technobabylon weiter. Jetzt, ich muss ganz kurz reinschauen, reinkommen. Und zwar haben wir das letzte Mal, haben wir den Mindchecker gejagt. Der ist uns davon gekommen mit so einer total coolen Szene vom Dach. Und wir sind jetzt hier im Büro des Cell-Hauptquartiers, also dieses Supercomputers. Und ich werde mich mal hier ein bisschen umsehen, wie etwa unser Terminal. I spend as little time as I can working on there. That's how I get results. Ja, im Gegensatz zu uns Let's Playern, wie man sieht. Ach, das bedeutet Cell, Centralized Emergency Logistics. Also, zentrale Notfalllogistik. Gut, was haben wir denn hier? Ein Ordner. Ach, das ist wieder über den Mindjacker, das hatten wir schon. Nachrichten. Wir sind ja immer noch vor dem allerersten Kapitel. Und hier ist nichts Neues. Und da ist ein Bild von ihm und seiner Frau von 2066. Das ist vor 21 Jahren gewesen. Und Mail. Oh, das sind viele Mails. Also, Attachment. Okay, ich kann nicht scrollen. Ich habe eine neue Maus fürs Spielen. Wieso kann ich nicht scrollen? Egal. Attachment. Laden wir runter. Also wir sind uns nicht sicher, von wem das ist. Dann Santiago. Okay, Santiago ist ein Kollege, der möchte auch mal ran. Nee, Quatsch, das ist sein Doktor. Nicht sein Kollege, also schon irgendwie sein Kollege, aber der... Genau, er möchte auch mal an Halau ran. Die mögen sich scheinbar. Also, er denkt, wir haben Hintergedanken. Rock Regis. Ah, genau, es geht um die Wordware, die er ja ablehnt. Die wollen wir nicht. Fulcrum Admin. Ah, genau. Und die monatliche Zahlung für einen gewissen Balkongarten ist eingegangen. Central. Ja, das werden wir noch sehen. Also hier steht, die Überwachungskamera ist defekt. Und Central vermutet, dass das unser Tun war. Was wir gleich noch sehen werden. Thunder Wall. Hier werden wir abgelehnt, dass dieser Thunderwall uns bei der Untersuchung hilft. Weiß mal. Okay. Also wir haben ein Problem mit einem Mann namens Baxter, der scheinbar unser Kollege ist. Und er sagt kein Wunder nach dem, was er uns und meiner Frau, also mir und meiner Frau angetan hat. Dann gehen wir raus. Oh, Moment, da war noch was. Ah, ein Telefon. Okay. Gut, und hier ist diese Kamera, von der wir geredet haben. One of Central's fisheye cameras. Someone has covered it in tape. Und dieser jemand hat vielleicht einen grauen Haaransatz in seinen braunen Haaren. Sie vermuten schon, es ist deine Schuld, dass die Kamera nicht mehr funktioniert. Sie haben sie schon 4-mal in diesem Jahr vertauscht. Moment, ich muss kurz nachgucken. Welches... Juli, okay, also es ist Monat 7. Und das ist das Datenpaket. Das öffne ich aber noch nicht, weil
Central hat hier ja Augen und Ohren, wobei hier drin ja nicht. Gut, dann werde ich es mal gleich tun. Ich schaue mich nur noch um. Screens. Ah, Mindchecker-Dateien also. Mülleimer kann man nicht anklicken. Aber diesen Mülleimer kann man anklicken. Okay, nichts Besonderes. Also wenn was zerstört werden muss, wird es da reingeworfen. Kabel. Sie sind verbunden mit Lau's Wetware. Trying to tidy Lau's desk for her is a battle lost before it's even fought. That's what she says. Like it was something from the art of war. Vielleicht ist es von der Kunst des Krieges. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, hat Lao Tzu oder Sun Tzu die Kunst des Krieges geschrieben? Weil Lao wäre dann vielleicht eine Anspielung darauf, wenn es Lao Tzu wäre. Ja, wir können nur noch mit ihr reden. Hey, Lau. Yeah? Was tun wir jetzt? Got any ideas where we can look next? I thought you were supposed to be the lead on this case. We could look into that other lead. What was his name? Gil Vanderwall? Yeah, that's the one. Ah, das war auch die Mail, weil er uns hier abgelehnt hat. Ja. Jetzt fügt sich alles wieder zusammen. Genau. I thought Vanderwall made it pretty clear he wasn't going to speak to us. Might just be the way you handled him. Tact is apparently not your strong point. I like to speak my mind. I'll contact him and see if he's more open to persuasion. He might cooperate if you're not there threatening him with physical injury. He's a dyed-in-the-wool felon. He deserves worse. But if he can help us... All right. See what you can do. Zuckerbrot und Peitsche. Looks like we found our latest casualty. Damn it. Why him, though? I was wondering the same thing. We're assuming the Mindjacker's a data thief. The usual MO would be to target valuable info he can sell on the black market. But this guy, he was an HR administrator. Apparently a very good one, but not the kind who'd be let in on company secrets. We'll just have to ask the Mindjacker when we catch him. Let me know if you find anything. Will do, Regis. Gut. Können wir jetzt schon das Datenpaket öffnen? I trust Max, but I know Central would hear everything in cell headquarters. Okay, also woanders hin. Dann raus aus der Tür. Ja, Zukunft. Da ist ein, nicht Untersuchungslabor, ein ein Operationslabor. Kann ich nicht anklicken? Kann ich auch nicht anklicken? Nein. Ist es besetzt? Locked. Dr. Santiago must be working on something he doesn't want me seeing. Ah, Santiago war der uns angeschrieben hat auch einmal. Santiago und Prestons Büro. Okay, also Preston ist sehr Central treu. Gut, dann schauen wir uns mal um. Wir gehen mal hier lang. Also die kann ich nicht ansprechen, die hier rumlaufen. Nein. Ah, Kamera. One of Central's fisheye cameras. Okay, ich kann sie also nicht sabotieren. Wartesaal. Ich kann hier echt rein? Okay. Was haben wir denn hier? Die 3 Fragezeichen. Nichts, was sich anklicken lässt. Kamera. One of Central's fisheye cameras. Okay. Und er? They picked this guy up last night. He's got something in his wiring that might be contagious. I guess that means I'm safe, but still, poor kid. Also in diesen Anschlüssen, womit die in dieses Ethernet gehen, hat sich schon mal was reingejagt. Irgendein Virus vielleicht. Hey kid, you alright? Wohl nicht. Aber wir können hier gerade nichts tun, deswegen gehe ich mal raus. Ich kann leider nicht schneller gehen, tut mir leid.
Aushänge. Okay. Ach ja, wieder Nachrichten. Okay. Dann Fahrstuhl. Also er führt zu den Autos. Die Stadt sieht so cool aus. Animus. Also die Animus, das Animus-Hochhaus. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen noch nicht zu Cell. Wir gehen zu unserem Balkon. When people worry, there's always something they find to help them. Drinking, the trance, even God sometimes. Me, I've got a place I like to go to. It's helped me when I've been troubled in the past. Die ganze Stadt sieht so cool aus. Und auch da dieser Platz hier. Ich meine, das ist alles so ein steriles, dunkles Gebäude und hier ist dann so eine Pflanze. Das ist cool. Was gibt es denn hier? Ein Schließfach. Für meine Gartenwerkzeuge. It's empty. Steine. Bank. Blüten auf Gras. Baum und Plakette. Okay. Ein Haufen Blätter. Plakette. Du brauchst doch nicht mal einen Blick darauf zu werfen, denn diese Worte sind tiefer gehauen in deine Erinnerungen. Viksha Regis, geliebte Frau, Freundin allen Lebens, 11. August 2034 bis 2. Januar 2067. Denke an uns nicht als Ingenieure, denke an uns als Künstler. Nicht bewegen, okay? Und dann haben wir diesen Haufen Blätter. Aha, also er verliert häufiger Blätter als natürlich zugelassen. Ich bin nicht in der Stimmung zu Gärtnern. It took a lot of work to make, but it was worth it. This engineered tree is the kind of memorial I think she'd appreciate. Also der Baum ist genetisch hergestellt worden. I'm not climbing that. It's sickly enough as it is. Okay. Dann können wir die Datei öffnen. Here goes nothing. Dr. Regis. Yes? Regis? Central's still giving us a negative on the aerostat. It's like it just vanished. So I thought I'd better give you a heads up. Do you mind? I was in the middle of something. How did you find me? Central told me you'd be here, at Fulcrum Tower. Also, it said, stop turning your traveler off. What a surprise. I like my privacy, though. That's why I come here. You hang around the balconies much? Ich komme manchmal her. Es ist ein Gedenkhof. Also, ja, wir sagen es ihr mal. Take a look at the plaque. Viksha Regis, beloved... Oh. Regis, this is... I'm sorry, Charlie, I didn't know. You wouldn't have. I don't tell anyone about it. Wow. I know you've got some seriously high-up strings you can pull, but I didn't think they'd ever let someone be buried up here. And how the hell can you afford somewhere like this? Sie ist nicht hier begraben, es ist die Kosten wert. Viksha, wir erzählen ihr mal von Viksha. We were married for 4 years. I'm sorry it couldn't last. We met in our professions. She was a engineer as well. You didn't have kids? My previous work, well, it left both of us infertile. We had embryos prepared through IVF, but we never got to using them. I'm really sorry. I remember reading... It was Baxter, wasn't it? Don't push it, Dr. Lau. Sorry.
Sie ist nicht hier begraben. She isn't buried up here. She was processed, like anyone else. I see. The tree's special, though. I made it myself, from scratch. Planted and grew? No, made. It's a cross of Chrysophyllum canito and Prunus cerulata. The junk DNA in every cell of it contains her entire genome. Wow. Takes a lot of looking after. But you're doing it for her. Makes it all worth it. Das klingt so nach einer Manie, dass er seine tote Frau behalten will. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Und, ja. You're right, though. This place is very expensive. Why do you think I live in a pod in the southeast barrel? I didn't know that was where you lived either. I think I figured out why you went off the grid to come up here tonight. You heard about Baxter, didn't you? They let a monster like that walk. They didn't parole him because they approve of what he did. He's out because he's got skills Central thought would be useful. With a governor jammed in his limbic system, well, he won't be the same man. He can't even imagine hurting anyone again. Even if it were completely true, I know that there is absolutely no way I could forgive him. On the bright side, he'd probably be pretty mad at you too. Well, if he could have thoughts like that anymore without falling over and puking, you put him away, and that counts for something. I know it's not exactly normal for you to open up, but if you want someone to talk to, Central wants us? I'm afraid so. We better get going. You coming? Ja, wir können los. Damn it, Max. Just get moving. I want a moment to reflect. All right, Regis. Max, I'm sorry. That came out wrong. Things haven't been going great today. Max, Yes? Nothing. That's all right, Charlie. I understand. I'll be in the car. I can't ask for her help in this. I'm not even sure what this is yet. You are alone, as requested? Yes? Now what is this about? 1448D-A, 1448D-B, 1448D-C, 1448D-E. Excuse me? Ah. Er hat doch vorhin ihr von seinen Embryonen erzählt. Und, das sind quasi seine und jemand hat die entführt jetzt. Wer auch immer angerufen hat, hat 4 Embryonen-Container. What about them? They were removed from the Alracis Medical Center, originally deposited at 1615 on the 11th of November 2065. They have been fertilized by yourself and Dr. Viksha Regis. They were frozen at the earliest viable phase of growth. 3 are female and 1 is male. They were deposited after your fertility treatment proved... Stop! Why are you telling me this? Who are you? And what are you doing with my kid... my embryos? You are about to meet with a contact, Gil Vanderwall. In his home is an active memory module, a most unique model. You will secure it for us. Further instructions will follow. Ich sag mal ja. Ich weiß ja, was passiert, wenn wir Nein sagen, weil dann zerstört er einen unserer Embryonen und das will ich erstmal nicht. Fine. I'll get you that memory module. A wise decision, Dr. Regis. I know full well just how much you're prepared to do for these embryos. Also es ist in unserem Kopf nicht so gut, der Erpressung nachzugeben. Und du kannst aber auf der anderen Seite nicht dein kleines Vermächtnis so zerstören lassen. To save the lives of our children? I think I can accept that. So, despite the incident at Animus, I may have some good news. We might have a break in that string of mindjackings. Vanderwall agreed to talk. Yeah. How'd you guess? He couldn't hold out forever. What did he say?
Didn't want to talk over the... Lau? Central wants a word. Dr. Regis, Dr. Lau. This isn't just a social call for an update, is it, Central? Dr. Regis, lately you have spent a great deal of your time off network. It is for your safety and that of the citizens that we... Central? All points bulletin, evacuation in progress at Barber's Gate Transit Station. Case officers Regis and Lau assigned to crisis management. What's happening at the... All case data has been transferred to Dr. Lau. Your vehicle has been rerouted. Please seek an expedient resolution to the situation. Central out. Businesslike as ever. Let's go see what this is about. Ah, ich kann gleich steuern. Gut, es gab eine Geiselnahme hier bei einem Zug und wir müssen uns mal darum kümmern. Was haben wir denn? Unseren Cellcruiser. I always make sure this is the car we take out. They're all the same, Charlie. No, they're not. This one's mine. Okay, das hatten wir schon. Dann haben wir hier Werbung. Advertising. It's all the same crap wherever you are. It looks a lot more impressive if you're wired, though. Supposedly, these things are interactive, if you're wired. Considering joining the present day, aren't you, Regis? It sure looks like everyone evacuated in a hurry. Ein umgestürzter Kaffeebecher, sofort eine Mess. Scheiße! Unordnung! Chaos! Das meine ich. Nah, that's a job for the corpseman. Was? Ist das ein Leichenteil oder was? Gut, Caution. Eine Drohne, die sagt, dass evakuiert werden muss, verdammt. Nein, bleib hier. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Dann reden wir erstmal mit Lau. What do you make of it, Lau? The station's been evacuated. Better ask the corpseman what's gone down. Gut. Ach, Corpsman. Ja, nicht Leichen, also nicht der Leichentyp, sondern, ja, Corpsman. Also Polizist, der Normale. He doesn't look like he's coping well with this. Hey, don't be so mean about the corpsemen. They're what keeps Cell running. I'd be a lot more impressed if they didn't have Central pulling their strings the whole time. Sir, over here. I'm Dr. Regis. This is Dr. Lau. We've been assigned as crisis management. Corpseman Durian, 4th Network. Has it gotten any worse? Not yet, but we've not heard any word since... Hey, I'm the only one here who hasn't got wiring in his head. Central hasn't had the decency to update me. Oh, sorry, Charlie. Well, it's another one, sir. Another what? A, bomber. Ein anderer Bomber? Gab's denn davor schon welche? What do you mean, another one? This is like the 4th this year I know of. Central's been doing its best to keep public awareness down. I guess it doesn't want public panic about it. Or it doesn't want people to think we haven't got it under control. So how do you know about it? I talk to people? I've got a social life, unlike someone. Central marked him when he tripped a chroma sensor. Central locked down the trains and started an evacuation. It looks like he panicked and holed up in one of them. Gibt es Geiseln? Anyone in danger? Any hostages? Central's not mentioned any in the case file. That either means there aren't any, Or it doesn't consider them sufficiently important. Probably wants the transit running again more than it cares about human life. sounds like he was surprised. Didn't have time to take any. He's not thinking in terms of hostages. He was made as a weapon. Regis? He's a bio-bomber. The explosives are made of... they are his bones. That's how he tripped a DNA sensor. Was denkst du, Max? What's your take on it, Dr. Lau? Honestly, it's looking pretty lousy for him. Doesn't look like he's got any human shields. I doubt an empty transit station was his intended target either. Very astute. Charlie, you're not gonna like this. Central's just bumped the priority. It wants the suspect neutralized. What? Ich versuche mit ihm zu reden. Neutralized is a vague term. I'm gonna try to talk him down. Regis? It sounds like he's hesitating. I may be able to exploit that, but just in case, get to high ground. Fine. You probably know what you're doing. The signal is hope. Don't fire until you hear me say it. Hope. Got it.
Keep the public away, and run one more check for bystanders in the station. We can't afford casualties if this goes wrong. Will Central approve of this? We don't have time to wait and find out. Wish me luck.